السلام عليكم، بدي back again with another video. الموضوع تاع اليوم على شخصية نبغيها وزيد تانيك مرض أودية حتى هو يبغيها. كانيي ويست تايلر كانيي ويست تاني مي بوكو بليس تايلر dernièrement ما كنتش فوالا on est d'accord. وهذا الإنسان اسمه كانيي ويست اللي غير الاسم تاعه ورجع الآن يي، معليش حنا نقولوا كانيي ويست، واللي هو رابر أمريكي قديم في مجال الراب. الزوجة تاعه السابقة اللي هي كيم كارداشيان من بين أغنى العائلات في أمريكا، ولكن بعد النجاح الذي دام لسنوات كبيرة بزاف ها هو الآن يفقد الشهرة تاعه ويفقد حب الناس ويخسر رقم كبير يا جدك. راح نزيد نتكلموا عليه اكثر وعلى واش دار، وهذا الشيء راح نقدمها لكم بعد الانترو. ما تنساوش الصلاة والسلام على نبينا محمد، ويلا نبدأ. من هو كانيي ويست؟ كانيي ويست ولد في 8 جوان 1977، يعني العمر تاعه الآن 45 سنة، وهو مغني هيب هوب، مسجل أغاني، كاتب أغاني، منتج، مخرج أفلام، منظم ومصمم أزياء من شيكاغو إلينوي. نظن الآن عندكم فكرة عامة عليه. شوفوا، أصلا كانيي ويست مشهور بالتصريحات الغريبة اللي يقولها في تويتر، وثاني كيدير أشياء غريبة مثل مثال حاشاكم واحد النهار شوفوا واش دار. هذه جائزة جرامي لمشاهير بزاف يتمناو يربحوها، وهو ربحها 22 مرة، تسمع على بها كره منها ودار هاد العفسة. واش قال على اليهود؟ فرض الموقع انستغرام وتويتر قيود على حسابات تاع كانيي ويست بعد ما نشر تعليق صنفها بانه معادية للسامية، وقالت الناطقة باسم تويتر لوكالة الصحافة الفرنسية باللي حساب كانيي ويست أغلق بسبب انتهاك قواعد الشبكات الاجتماعية. ومن وجهة شركة ميتا قلت لكم عليها في الفيديو اللي فاتت باللي هي تملك فيسبوك وانستغرام، دارت نفس الشيء اللي دارته تويتر مع كانيي ويست. واش هي معاداة للسامية؟ معاداة للسامية لفظ كان يقصدوا به من نهار اللي بدات معاداة لليهود، وهذا المصطلح استعملوه المرة الأولى في سنة 1860 من قبل المفكر النمساوي اليهودي شنيدر، ولكن ما كانوش يستعملوه بزاف او ماشي مشهور حتى لسنة 1873 وين استعمله صحفي ألماني ويلهلم مار في كتيب صغير عنوانه انتصار اليهودية على الألمانية، احتجاجا على تنامي قوة اليهود في الغرب باللي هما أشخاص بلا مبدأ أو بلا أصل. في سنة 1879 أسس رابطة للمعاديين للسامية. المهم السبب الرئيسي اللي خلى كانيي ويست تطيح شهرته وقيمته وخسارة أمواله بسبب أنه صرح بهذا الشيء في وسط بلد أصلا مسيطرين عليه اليهود. من هي الشركات العالمية اللي فسخت العقد معه بعد هذا التصريح؟ كاين أمريكي فرض رفض عرض الوثائقي عن كانيي ويست مالغري راه جاهز باش يعرضه، ولكن تم رفضه. وكالة CIA لإدارة الأعمال هوليوود فسخت العقد معه هي تاني. محامية تاعه كاميل فاسكيز اللي كانت محامية أو مازالها محامية تاع جوني داب، حتى هي فسخت العقد معه بعد هذاك التصريح. مجلة فوغي الشهيرة ثاني فسخت العقد معه. حتى دار الأزياء بالانسياغا داروا نفس الشيء، أيضا نفس الشيء مع شركة قاب. واخيرا حتى اديداس قالت نفس الشيء انها تريد فسخ العقد تاعها مع كانيي ويست. واخيرا تم طرده من قائمة مليارديرات، وما كان حتى الشركة الان تفكر في التعاقد معه. غير باش تعرفوا قوة الحضور اليهود في امريكا، لو كان واحد مشهور تهجم على الاسلام ما يديروش هاد الشيء. في الحقيقة كاين ربي ماشي محتاجين تعاطفكم، ولكن صدق اخي الكريم اختي الكريمه انه كاين ناس وقفوا معاه على الاراء اللي قالها كانيي ويست. وزيد على هذا بزاف مشاهير من هوليوود قطعوا صداقتهم معاه، مثال تايلر سويفت، باراك اوباما، بينك، بيتي دافيدسون، لانا ديروي، كيلي كلاركسون، دريك، جاي زي، كيد كودي، ريجي، جون ليجند. بعد هذا الجدل اللي صار جابوا في مقابله صحفيه مع هذا الصحفي المعروف بمقاطعه الكلام، تسمى ما يخليكش تهضر. على العموم نشوفوا المقابله مع بعض. You don't hold accountability to my pain. You're being a Karen. I'm talking about. I'm not a Karen to the pain. I'm not a Karen, and I'm not going to cancel you, and I'm not going to uncensor you. I'm simply going to challenge you on what you're saying. You can't. I think you don't understand the pain that you've been causing with some of these comments, and I think that one in particular I can understand. Oh my God! God forbid one comment could cause people to feel any of the pain that my people have went through for years. Even like the blacks being ushered to the left during the civil rights movement.
No one is cared about black people. Okay, why does... No, all right. No one is... Let me say, I agree that the racism against black people has been utterly deplorable, shameful, unacceptable, and thank God the world is beginning to move to a better place about the way it has treated black people like you. However, one form of racism doesn't justify... it's almost in a better place. Well, one form of racism doesn't justify another. It's not a better place. I'm not cutting you off. I'm finishing my sentence so you can respond. One form of racism, it is racism when you say I'm going deaf for Jewish people. I was in a position where I've been hurt, and this is the way I had the right to express myself. The point of this interview is for you to question me, and then for me to answer and say, okay, even though the same rules are not applied to my people, if a person with a gun or drugs is pulled over and has 3 other people in the car, they're all going to jail. I'm not going to apply that to Jewish people for the sake of this conversation. Isn't that what you wanted? But you know what you did? You tried to civil rights me. You tried to pull me back to a week ago, but we're here today. There's been plenty of conversations and commentary since that, but you want me to go back to 1960. No. You want me to go back to 7 days ago. All right, let me jump in. Here's what I want you to do. I want you to reflect. Okay, so have we grown? Have we grown? Here's how we grow. Yeah, here's how we grow. I want you to reflect. No, have we grown? Have we grown? You're not in charge of my growth. You're not in charge of my growth, Chris. Okay, let me phrase it like this. I'm about to suggest to you how you may grow if you choose to grow this way. And you can ignore me. You can ignore me. Pierce, how much money are you worth? Not as much as you, sadly. Exactly. So take my advice. Maybe you'll get richer. I would love to take your business advice. Why would I listen to you? Why don't you hear what my advice is and then work out if I'm wrong? Can we do that deal? Well, the thing is, you haven't given me any credit or a moment of reflection for the comparison that I made, the brilliant, if I do say so myself, comparison that I made to the cops pulling over one black person and locking everyone up. I understand what you're saying. And my tweet having issues. Wait a second, I wasn't done with the sentence. My tweet referring to all Jewish people, I said, for the sake of this conversation, I will refer to the business people who have destroyed me and my people and my fellow creatives. But you didn't even accept that I gave you that. You tried to push me back into 1960. No, I didn't. You tried to push me back into last week. No, I didn't. Okay, do you accept that example that I gave you? I understand completely the example you gave me. I think all racism is wrong. So I feel that we've grown. I would like you to reflect. I feel we've grown. If you feel we've grown? If you've now changed what you wanted to say originally, my question for you is, do you now regret saying DEFCON 3 on Jewish people? Are you sorry you said that? No. I don't think it matters. You should be. Absolutely not. You know, I will say I'm sorry for the people that I hurt with the DEFCON, the confusion that I call. I feel like I cause hurt and confusion. And I'm sorry for the families of the people that had nothing to do with the trauma that I had been through. And that I use my platform where you say hurt people, and I was hurt. Yeah. It's an uncensored interview. You said something which you've now wished you hadn't said, and you've apologized. I actually think that says a lot about you, right? That shows you've got that ability to be self-aware, to understand when you cross a line. I think someone like you, with all your energy and creativity and your passion, you're going to say stuff. The way that you talk constantly and in such an extraordinary manner, you're going to trip up. You're going to say things the wrong way. I don't think there's anything wrong in when you do that, doing what you just did and saying, look, I'm sorry, I crossed a line, I apologize. I want to say that it's wrong to hold an apology hostage, and I got to let go of that and free myself of the trauma and say, look, I'm just going to give it all up to God right now. And say to those families that I hurt, I really want to give you guys a big hug. And I want to, I say, I'm sorry for hurting you with my comments. And I want to word it in not in like a political way, but in a presidential way, which means
what I knew a president. ممكن اني ما ذكرتش تفاصيل اخرى اللي مهتم بهذه القضيه، يلقى في الوصف لتحت او ديسكريبشن كتب لكم المصدر اللي جبت منه هذه المعلومات. تبغوا تبحثوا وحدكم وتشوفوا تفاصيل اخرى، اوكي هو ذا الوصف وتفقد الروابط. نتمنى تكون عجبكم هذا الفيديو تاع اليوم. اذا كنت ماشي مشترك اشترك في القناه، وما تنساش نشروا الفيديو مع اصحابكم، ونتلاقوا في الفيديو الجاي ان شاء الله. بيس لكم.